No âmbito do programa de privatizações, torna-se público o lançamento da oferta pública de venda de 1.945.000 ações de capital social do BAE. Esta oferta é destinada a todos os investidores nacionais e internacionais, nos termos e dentro das disposições legais e regulamentares aplicáveis, e decorrerá desde o dia 16 de maio de 2022 até ao dia 27 de maio de 2022. O preço de venda unitário das ações a alienar através desta oferta está compreendido no intervalo entre o valor mínimo de 17.200 kwanzas e o valor máximo de 20.640 kwanzas. A transmissão das declarações de aceitação será efetuada junto do agente de intermediação, o BAE. As declarações de aceitação serão transmitidas através dos canais digitais do banco, designadamente o BAE Direto. Já tem o seu BAE Direto? Contacte o seu gestor, faça a sua subscrição digitalizada através do BAE Direto e torne-se num acionista do BAE. Um banco sólido e de confiança. BAE. Confiança no futuro. Prezados clientes, potenciais investidores, Dear clients, potential investors, se juntam a nós, and to all those that join us today, sejam todos muito bem-vindos. good afternoon to you all and welcome to our session. Que é já a nossa segunda sessão This de is our apresentação second da roadshow oferta pública. and Há quem presentation of our public offering. Esperamos que tenham uma sessão esclarecedora. We do hope that we have a good session that helps clarify all your queries and help you make a decision based on real facts. Estruturação desta operação. Está neste momento devidamente aprovada, estão aprovadas. Right now, we have all the conditions to move forward since that all the supervision boards have approved the offering. We've now reached the stage where Banco BAE is pleased to present to you all the terms of the offering. We're referring to 10% of the share capital of the bank via the sale of two entities, Sonangol that has 8.5% and Indiama that has 1.5%. This sale is part of our ProPriv program, which is the public sale of state-owned enterprises, or at least parts. This is a historic moment. Since the country gained its first listed company, Banco BAE gains a lot by being the first bank to be listed in our stock exchange. Surely will bring a bigger demand, but will also help us become a better bank. We hope to help to move forward and grow our stock exchange. We also help to pave the way for companies to have alternative forms of financing, and also to be able to provide companies with long-term capital at a more financially viable rate. We do hope that we are only the first out of many companies that will follow this path. So we should all be happy and celebrate this moment. The main purpose of this roadshow is to pass on what the prerequisites are, the terms of the public offering, and also to clarify what the advantages are, what the main advantages are of the offering, and the rationale behind the opportunity for investors. Well, without further ado, Fabio Correa, who is our communication manager, will carry on with this great event. Ladies and gentlemen, this is Fabio Correa, our communication manager.
Good afternoon all, and welcome to our second webinar. We published on the 20th of April, which was last week, the prospectus and the announcement in our website, all the details of our offering. But now we are pleased to be able to hold this session to provide all the necessary clarifications as well as the schedule for the process. Mr. Nexlina, who is a board member of Banco opened the session, and the board member from IGAP, Dr. Augusto Calikamama, will close the section. As for the presentation of the roadshow, we've got the managers, Ana Victor, Juvelin Domingos, and Cavungo Jones, who will aboard the specific aspects of the process. We will look at buy as an investment alternative for investors. Look at how we can help to dynamize and to become more. We'll also be looking at all the advantages of the offering. Okay, so we will have two sessions. The sessions it will be two parts. First, we'll provide you with the details of the offering, and then there'll be an opportunity for Q&A via our chat. This English. Para facilitar também o acesso, temos desde já no nosso portal institucional. Please note that na secção relação com investidores, a informação that in our site we have the presentations that will be given here both in Portuguese and English. Although, and if you feel that it will help you, we will also be covering the session in English simultaneously. But please note that the information is all inside. So the manager, Ana Victor, will start and lead us with regards to the to the offer. Obrigada, diretor Fábio. Uma vez mais, boa tarde. Good afternoon all. Portanto, aos representantes do IGAP, aqui presentes. To the representatives of IGAP. Representantes do Conselho de Administração do Banco BAE. To the representatives of Banco BAE, the investors, and the public in general. Good afternoon to all. Compete-me fazer então a apresentação, portanto, daquilo que é a caracterização do negócio do banco. Well, I'll be looking at the specific details of what is the business of Banco BAE, and also the objectives of this session that have already been addressed by the board member in Oxford Santos. We'll also look at what it is that are the prerequisites to participate in the offering. And obviously help investors identify the advantages of participating in this opportunity. We are also here, as previously stated, trying to promote our own stock exchange. I remind you that this will be the first public offering of a financial institution in Angola. And we'll take this opportunity to talk about our own business, Banco BAE. First, we'll be addressing what it is that makes Banco differentiates BAE from all the other companies in this sector. We address things such as the leadership position of the bank, the business model, our innovation execution capability, the fact that we are part of a bigger group with presence in Angola and abroad,
and also the brand recognition that characterizes O us. Banco BAE é o maior banco privado de Angola, foi líder do mercado. BAE, as you may know, is the biggest private bank in Angola. Has been the leader with regards to the turnovers in Angolan sector. Duradouras estabelecidas com os seus clientes, onde se destaca uma oferta alargada de produtos e serviços. The bank has got a wide range of products and service. We're talking about retail banking, commercial banking, and investment banking. Our capacity to execute is one of our landmarks. We've been pioneering in plenty of products in our market. We were the first to have internet and mobile banking in the country. Mobile money, we do have a currency, Kwanza, which is our own Kwanzas, as well as other initiatives. We have a strong management team with plenty of vast experience, which we believe is capable of leading this institution to the future. We look at all aspects of the financial sector, with presence here in and abroad. BAE takes social responsibility as one of its own landmarks, as its trademarks. And we have plenty of initiatives in that level when we're looking at health sector, social sector, and cultural sector, where BAE has involved in. Qual é o seu desígnio naquilo que é a economia nacional? Qual é o racional da criação desta? When we look at why BAE was created and what its objective in the market is, it was the first private bank with private capital in 1996. Strong group of investors had an interest and wanted to participate in the economic sector of the country. Principais marcos, nós vamos destacar aqui algumas iniciativas muito alinhadas com os seus fatores diferenciadores, e nós aqui apresentamos uma linha histórica, em termos de datas, daquilo que foram os principais. We would like to take you through a quick journey of what those are landmarks and dates where we can look at how in 2009 we became the first bank to have presence in all provinces in Luanda. 2019, where we reached 1 million customers countrywide, and in 2001 that figure had reached 1.5 million customers. And obviously 2002, when we became the first financial institution in Angola to open its capital via stock market. Do Banco BAE, nós destacamos o ano de 2024 como o ano em que foi criado o BAE Direto. O pioneirismo do BAE neste particular é de destacar. 2015, e também acompanhando aquilo que era a dinâmica na altura, deu início à negociação dos títulos em bolsa. In 2015, we began negotiating via Bodiva, and BAE, and since the very beginning, since it was possible, BAE was registered as an intermediary agent of Angola's stock exchange. Por exemplo, a altura em que o BAE abriu a sua sucursal. Please, we remind you that we've had a presence in Lisbon since 1998 when we opened BAE Europa. And we also continued this internationalization strategy in 2002 when we got presence in São Tomé and Príncipe. And in 2008, BAE opened a bank in Cape Verde. Our progress has been noted by international institutions. We make reference to various global finance and Neuromoney prizes, where we've been nominated as most solid bank, best investment bank,
the bank provides the biggest level of satisfaction and a host of other awards along the years. O banco número 1 em Angola, tendo em conta o volume de ativos, e também o melhor banco de investimentos de Angola em 2022. Please make note that only recently in 2022 we were awarded the prize for Best Investment Bank in Angola. E aqui falamos da presença do próprio Grupo BAI. Destacar que o Grupo BAI engloba We mentioned that we're part of a group where our main activities are financial sector, but we're also present in the non-financing sector. Em Angola, nós começamos por destacar aquilo que é a presença e a participação do banco noutras entidades, noutras instituições financeiras. O Banco BAI In Angola, we have participation in other financial institutions, as in BAI Microfinance, which, as the name suggests, looks at microfinance. We do have 96% of the capital of BAI-Gest, which is a company that manages other participations in other business. We have a 72% stake in an insurance company, Nossa Seguros. And we also have a 20% stake in SAESP, which is a non-finance sector company. Internationally, in Cape Verde, we do have a participation of 88% in the local bank. And in BAI Europa, we hold 99% of our subsidiary there. Isto em Santo Tomé. Na Europa e particularmente em Portugal, uma participação de 99% no Banco BAI Europa, empresa do setor financeiro, e nos Estados Unidos uma participação de 47,5% no capital da Angola Capital Partners, que é uma empresa do setor financeiro. Please note that we have a 47.5% in Angola Capital Partner, which is a US company, helps us manage participations in other business investments here in Angola. We are a universal bank. We cover all sectors of the sector. Ao longo de toda a cadeia de valor do setor financeiro, cobrindo tudo aquilo que são serviços, quer para a área bancária e também para todos os setores que são complementares. Aqui destacar, por exemplo, a banca comercial. As it couldn't be, we are heavily involved in the commercial banking, focused on loans and to all major segments, mainly companies and small and medium enterprises. Destacar o Banco BAI, BAI Europa, BAI Cabo Verde e Banco Internacional de Santo Tomé e Príncipe. Para a banca de retalho, onde a principal missão é a captação de recursos e a concessão de crédito. Retail banking, this is an activity that we cover across the board in all our participations in Angola and in abroad. O BMF. Para a banca de investimento, os serviços de assessoria financeira. As for our investment banking unit and our advisory service, we tend to focus for those here in Angola and in BAI Europa, Portugal. O Banco BAI e o Banco BAI Europa. Para a banca privada, nós temos o BAI a prestar aqui atividade associada aos clientes do setor. Locally, we've created a private banking sector where we provide differentiated solutions to our clients. We have a line of corresponding banking service helping institutions, ours and others, make international payments. We have a fund management solutions via BAI-Gest and ACP that have been previously addressed. And for our insurance and fund and pension funds, we have Nossa Seguros, which is our insurance company here in Angola. Que têm como objeto a gestão de organismos de investimento coletivo, fundos de private equity, comercialização de unidades de participação e prestação de consultoria e serviços de investimento.
Neste particular, nós apresentamos aqui uma fotografia Well, daquilo que we são now os give an principais overview of indicadores the main indicators operacionais of the da bank. atividade do We're BAE, referring to operational onde nós indicators here. verificamos que o BAE está presente em todas as províncias de Angola. We've previously sendo referred that we're now propriamente a zona in all geográfica de Luanda, provinces of onde se Angola, concentram a maior parte das agências, given that Luanda, clientes due to its e também population do density, volume is de where negócios. most of our branches are, Esta fotografia and is also where the permite-nos biggest verificar volume of claramente business takes que place. no final de 2021, o BAE apresentava 419 espaços físicos, canais de distribuição. We had, by the end of 155 agências e dependências. 2021, we have 419 places, basically physical places where we can serve our clients. Com cerca de 540 mil utilizadores do BAE Direto. We have 540,000 users of our Buy Direto platform, which is our mobile banking platform, mobile and internet banking platform, that is. A que apresentamos é que, efetivamente, no que concerne à repartição geográfica das redes de distribuição, que nós salientamos é que a zona de Luanda, tal como frisamos no princípio, é de facto onde nós encontramos a grande concentração das agências, dos clientes e do volume. And by that side, we can clearly see that Luanda is where the majority of business takes place. Consultada e reforçada no nosso prospecto. Terminava a minha apresentação com uma fotografia daquilo que é a organização societária do banco. We would like to also touch on our governance model here at the bank, which is a fundamental aspect of what the bank is, and it's very much in line with our strategic objectives. Controlo e fiscalização da instituição. Esta organização, ela está em linha com aquilo que são as melhores práticas. Our governance system is in line with the best practices in the sector, being aligned, very aligned with what the regulations are and best practices here and abroad. Well, we have a general assembly where our shareholders make decisions on the various aspects that are put to them. We have a board. They have a board that runs the company, and this board then elects an executive committee that is responsible for the day-to-day running of the business. We have a fiscal board as mandated by law, that means. And we also have a series of commissions that help our board make the best decisions. We're talking about our audit committee, our remunerations committee, our risk management committee, internal control, human resources, and corporate governance communities. And with that, we terminate here our overview of the bank, and we will now pass on to the manager, Evelyn Domingos, to talk about some of the financial indicators of the bank. Thank you. Thank you, Ana. Good afternoon all. We can see by that by the assets, total assets of the bank have been consistently growing. From 2018 to 2021, there's been an average growth rate of 14%. When we look at our liabilities, well, it has been in line with the growth of the client deposits. Has grown around 12% a year. And our own equity has grown 28% due to the fact that retained earnings has been a principal
strategy of the bank over the years. When we look at our turnover ratio at the bank, has been 11%, around 11.8% from 2018 to 2021. Resultado então numa taxa ou ratio de transformação próximo de 27%. So that A carteira de investimentos, when we look at our investment portfolio, which mainly government bonds, it has grown considerably over the years, an average growth rate of 12.7% year on year from 2018 to 2021. Please note that last year there was a slight reduction on this growth rate due to the fact that the Kwanza has appreciated and quite significant portion of our investment portfolio is in foreign currency. We've been very successful in growing our deposit base, which shows the trust that the market has for our services. We've grown from at an average growth rate of 11.8% from 2018. We have a pretty nearly even split between those term deposits and current deposits, which gives us a very solid funding base. As for the currency split, we have a 57% of deposits in foreign currency and 43% in local currency. Yeah. Please note that in the past, the deposit base in foreign exchange was higher, and the loan rate in exchange in foreign currency was higher, but that has been steadily reduced year on year. With regards to our loan facilities, our credit rates, those are mainly in Kwanzas. They've grown at an average growth rate year on year of around 6.6%. Please note that the imparity level grew steadily, and in 2021 it referred to around 357 million. As referred before, due to the financial foreign exchange restriction, foreign exchange loans have reduced, but also the appreciation of the Kwanza has meant that the loans on foreign exchange have reduced. Companies, large companies, or companies on the whole, represent 73% of our loans, and the state as a whole has a 3%, benefits 3% of the total loans considered by the bank. Do investimento em títulos de dívida pública, conforme vimos anteriormente. Em termos de risco de crédito e de contraparte. In terms of credit risk and counterpart risk, over the last few years, the impairment levels varied greatly. From 2018, when the IFRS 9 were implemented. In 2009, there was a general evaluation of the quality of assets here at the bank, and that had an impact on level of impairments that banks were recommended to do, which BAI did, and it is reflected there. And also that also suffered the impact of the downgrade that we had in 2020, hence the
higher level of impairment. Este período apresentasse também comportamento oscilante, But saindo do próximo if we look at 2021, para given the upgrade of the country, those figures improved now and it grew negatively 2%. olhando para o produto bancário, portanto, este evoluiu de forma satisfatória ao longo dos últimos 4 anos. No, Uma taxa our banking product grew an average growth rate of 4.9% year on year from 2018 to 2021. bancário, portanto, nos últimos 3 Our financial margin has grown. tinha peso próximo de Has grown. 50%, elevando ainda este peso para próximo de 82%. Please note that the financial market in 2000 do facto dos uh, estados cambiais and 2021 financial margin was da apreciação was higher due to the fact that of the foreign exchange valuation of the dollar. Sorry. mas também acompanhando o nível de inflação na economia. Isso fez então com que o resultado líquido também se apresentasse de forma oscilante, muito influenciado pelo comportamento das imparidades e do negócio, levando então As we can see, the level of imparities directly affects the net income of the bank. níveis acima da taxa de inflação, But we look at a return positive and above the inflation rate. Portanto, tivemos período excepcional em que este rácio atingiu, se situou próximo de 10%, tendo sido então elevado para próximo de 40% em 2021, portanto níveis ainda considerados acima da taxa de inflação verificada neste exercício. Em termos de solvabilidade, portanto, o BAI... When we look at our solvency ratio, BAI has consistently been above those regulatory limits, which is 10%, which has shown our capacity to increase the value of the bank. no sentido de garantir a sustentabilidade a longo prazo. Please note that 2021, we're talking about a solvency ratio of 34%. Da atividade do banco se situa em níveis consideravelmente acima do limite mínimo regulamentar, com este rácio a se situar próximo de 35%. Please bear in mind that the solvability ratio of 34%, where the legal limit, based on the aviso number 2 from 2016, implied a limit of 10%. Seguida para o ponto sobre o racional do investimento no BAI. Why invest in BAI? Well, for that, we need to look at our strategic plan. It focuses on our core segments, which are large corporate and premium customers. And then we also look at those high potential growth sectors, which are SMEs and the mass market. How are we going to get that? Well, we're going to rely on our capacity of digital transformation and also on capacity to provide organic growth for the company. So when we look at strategic plans, we have to look at the main targets that we have for 2027. We're looking at an average prospective growth rate of about 12%, medium 12%, in which wants to take us to a 2 trillion kwanzas by 2027 of assets. We are hoping to grow our net income 20%, an average 20% a year, reaching 101 billion by 2027, which will take our return on assets to values above inflation, which should reach 15% by 2027. With regards to dividend payments, BAI has always been proud to have a responsible management and in the distribution of dividends, all aligned with the best practices and regulations of the market, distributing between 30 and 50% of its profit, depending on the context
and the investment Isto prospects faz of the com bank. que, o dividendo médio por ação ao longo do período So when we de look, 5 anos so we look at atrás, the 2017 e between 2021, 2017 entre and 2021, when kwanzas e 3.277 we can see that kwanzas. Agora então that dividendo médio the dividend per share went from $1,200 to $3,275 of a dividend per share. Muito obrigado. Passaria a seguida a palavra ao diretor. Now we will now look at specific aspects of the offering. Manager Kavungu will be doing this presentation. Thank you. Diretor Domingos, boa tarde, estimados membros do Conselho de Administração do IGAP e do BAE, estimados clientes, potenciais investidores, minhas senhoras e meus senhores. Dear all potential investors, ladies and gentlemen, thank you. Nossa presença neste evento. Abordarei sobre as condições materiais da oferta, mas antes disso gostaria de reiterar que We'll look at the rationale of the offering and also the specific aspects of it. As previously mentioned, this sale of shares is being undertaken in the light of the national program ProPriv, national program to sell some of state-owned assets or participation in assets. In 9th of August, it was approved internally by BAE to alter its statutes, legal statutes, to be able to sell, to carry on this public offering. This is following Presidential Decree 221 from 2000, number 21 from 221, in which the state decided to sell 10%, the 10% that it held a stake here at the bank. We felt that the sales offering would not only provide income for the bank, but it would be the most transparent way of carrying on its objectives. And with regards to BAE, it will also help us achieve our own objectives, because BAE has always had as an objective to open its share capital in the stock exchange. Look at the specifics of the offering. There are 1,945,000 shares for sale, ordinary shares, which means that they will have the same rights as the other shares in the bank right now, because this is a sale of exact. Quanto às declarações de aceitação, as características devem cumprir as ordens de compra. Please note that with regards to the offers, each investor will be able to to buy 291,750 shares, which is 15% of the offering and 1.5% of the capital of the bank. That's the maximum that each investor will be doing. All subscriptions will be done by our online platform, by Direto. And to be able to do that, it is paramount that investors open an account with Banco in order to do that. Please note, we emphasize that rather on top of being client of BAE, you also have to have a custody account, which Banco will be more than pleased to help any potential investors in opening. Outras condições, e mais concretamente condições financeiras. Quanto ao preço, é importante ter presente três conceitos: o preço mínimo, o preço máximo. As for the prices of the offering, it's important to bear in mind that we will have a minimum price of 17,200 kwanzas per share and a maximum offering price of
20,340 price. Please mind you, there are no fixed prices. What we have here is a range of prices, so from 17,200 to 20,640, which investors can purchase shares. Please bear in mind that there is a specific period in which offerings can be made. After that, after all changes, there will be the need to determine the final price, that which will be based on demand and supply. Let us consider two scenarios. One scenario in which is demand does not meet the offer, and one scenario where demand exceeds the offer. Num cenário de excesso de procura, o preço final será fixado no ponto em que a procura. If there is an excess of demand, the final price will be done at the moment where demand meets or exceeds the offering. So these are two scenarios we have. Let us consider, and when we look at the table we're providing, and we want you to just get an idea, we've got two simulations, simulation A and simulation B. Simulation A will show us what happens if demand does not meet demand does not meet supply, and B, what if it exceeds. 291.750 ações a preço de 20.640 e assim sucessivamente. In slide A, we can see that the demand does not meet the total offering, because we can see that you got an accumulated demand of 1,866 shares, which is below of the 1,945 on offer. So it's below. Given that it's below, everybody that bids will be allocated the shares that they required at the least price offered. That would be 18,000 kwanzas per share. So this is a scenario if demand does not meet the supply. But what happens if demand exceeds supply? Well, if demand exceeds supply, the cutoff point for the permanent price will be the price where the demand either meets or exceeds supply. And in table B, in this scenario, we're talking about number 7. Because as you can see, we have 1,995,000 accumulated demand, which is on top, which is superior to the available number of shares. So how do we determine the price? Well, we consider the price at the point where demand either met or overcame the supply, which is at the 7th order. Que se determina o preço final. E este preço, quer no cenário A, quer no cenário B, quando for conhecido o preço final, todos os investidores pagarão. Please note that once the final price is determined, all investors will pay exactly the same price per share, regardless of what the bidding price was. A alocação das ações, isto é, a distribuição. With regards to the allocations of the shares, allocation and apportionment, that will depend on the scenarios. In a scenario where there is less demand than supply, then every investor, every potential investor will get exactly the same amount that they bid for, so there will be no apportionment. However, if there is over demand, if it's oversubscribed, then there has to be an apportionment.
é o princípio da And that proporcionalidade. table, Portanto, as ações serão distribuídas de forma proporcional. and if there is an Base apportionment, coeficiente de rateio. then we will have to distribute proportionally the shares from those that bid, Através do cálculo always taking in consideration the highest price do coeficiente and the de highest number of shares that were igual à intended to be oferta bought. a dividir pela procura acumulada A no coefficient, ponto de fixação a do coefficient has been done, will be calculated of 97.49 based on the total number of shares demanded and total number of shares in supply. determinar-se quantas ações cada investidor And after that, that coefficient will be applied to the individual demand of each financial investor. que na sua ordem de compra indicou a pretensão de adquirir 291.750 ações, aplicando esta procura com o coeficiente de rateio. So if we take consideration of somebody that investor number one that demanded, tried to buy 291,750 shares, and we apply the coefficient of 97.49, they would get 284 shares, 284,438 shares per investor who bid that A amount. ordem de compra das ações indicou a pretensão de adquirir 145 mil ações a preço de Those 19 that se bid, verificarem, those that provided the bid at an amount below the final cut price will not porque be allocated este any investidor shares. indicou na sua ordem So, preço to inferior sum ao up, preço there is a strong incentive to bid for the highest amount of shares at the highest price de reforçar to increase the prospect of making sure an investor is contemplated for the shares. realizados de forma automática na plataforma da Budiv. Please note that this apportionment will be done automatically in our stock exchange. Dia 16 de maio Nice. é a data do início da recepção das ordens. We'll be starting taking the orders from May the 16th, O buy direito estará disponível. reminding you that will be from Buy Direto, which is our online platform. Das ordens. Antes disto, esta funcionalidade não estará disponível. Never before then, because it will not be Este available. período terá duração de 10 dias úteis. And potential investors will have 10 days to place their offers until May the 27 de 27th. maio, a partir das 23 horas e 59 minutos, a funcionalidade é desativada. Durante esse período, gostaria de destacar 2 ou 3 aspectos. O primeiro, reforçar que, ao submeter a sua ordem de compra das ações, 3 aspects os that fundos serão are relevant. Once you submit an offer, we will hold the funds este equivalent of the 16 a 20, investment that the investor is trying to make. cada investidor só poderá submeter uma única ordem de compra. Each investor will only be able to place one bid, Até one purchasing o dia bid. 24, o investidor pode alterar And- ou até mesmo pode cancelar a sua ordem. An investor will have until 3 days prior to the D-Day to change or cancel its bid. No dia 1, faremos a comunicação do preço final. No Deu- dia 2, será realizada uma sessão especial em bolsa para divulgação dos resultados. No dia 3, é a data da liquidação financeira e física. E aqueles investidores que eventualmente não foram contemplados durante Please a note alocação, that só neste momento é que os fundos voltam a estar disponíveis. funds will only be available. Those investors that are not contemplated in the allocation process will be able to get their funds back in their account available on the 3rd of June. Passam a ser livremente And from the 9th of June, that's where the secondary market will be able to transact, buy shares to those that are buy clients or not. das ações, e qualquer acionista do BAI, atuais ou novos, podem submeter na bolsa as suas ordens de venda das ações. Estimados membros do Conselho de Administração do IGAP e do BAI, They're members of IGAP, members of BOI, potenciais clients, investidores, potential investors. minhas senhoras, We'd like to meus thank you. no dia 9
de junho, o BAE torna-se And please note that from 9th of June 2022, BAE will be floated in the stock exchange. It will be a very strong moment for our capital markets as well as for Banco BAE. And we'll be able to reinforce our position as a reference bank here in Angola. Thank you. Obrigado. Colegas, obrigado pela explanação, penso ter sido clara. Vamos então passar ao nosso momento de perguntas e respostas. I will now move to our Q&A. Neste intermédio estive ali também a animar o nosso chat com algumas respostas que eu sabia desde logo e as outras. We have been providing some answers in the chat during the presentation. Vou agora aqui também concentrar-me a ver as próprias questões que foram sendo colocadas. Portanto, começo com a primeira, que foi colocada várias vezes. Vou tentar sempre resumir as questões, por razões de tempo, resumir as questões, digamos, a sua forma mais simples. We will try and keep the questions simple and answers simple for the purpose of time. Quem está direcionada para quem? Pessoas jurídicas ou pessoas particulares? First question is, can private and company clients have access to the offering? A pessoa que colocou. Esta operação, ela é dirigida às pessoas singulares, às pessoas coletivas. The answer is both. Both companies and private clients will be able to participate. Podem efetivamente ter acesso à operação. Não há qualquer diferenciação se apenas se destina às pessoas singulares ou coletivas. Ela é tanto para empresas, para particulares, estão todos habilitados, cumprindo, lá está, com os requisitos necessários. Please bear in mind, whether you're a company or a private entity, you have to satisfy the prerequisites to participate. Depois temos também nossa sessão, voltar a recordar a quem se juntou entretanto a nós, a nossa sessão, portanto, é bilingue, temos uma sessão a decorrer direto em português e em simultâneo. Please remind you that we have the session running in Portuguese and in English. So E temos aqui uma questão que foi colocada em inglês, que se refere a que benefícios tem, what benefit? benefícios poderão existir para uma pessoa ou uma entidade que compre o montante mínimo possível de ações. What benefits could there be for somebody who buys the minimum amount of shares? Portanto, daquilo que são os lotes mínimos permitidos para esta operação, nós começamos por referir que pode começar por 10. Please note that the least amount that you can buy are 10 shares, and they are sold in multiples of 10. A cada 100 ações corresponde o direito a voto. Please note that you need 100 shares for a vote. Que os investidores tenham este direito, So in order to be able to vote, you need to be able to purchase 700 shares. But please note that it is allowed, and we allocate for a groupment of investors in order to be able to have the minimum 100 for a vote. All the other rights anybody with 10 shares will have. Referentes às ações ordinárias, entretanto, sempre respeitando o que está previsto na Lei das Sociedades Comerciais. Bearing in mind what commercial law and the legislation. Adquirir 10 ações, não conseguirá ter o direito a voto, mas se agregar a outros acionistas com igual To sum up, montante ou não, via the purchase of 10 shares, you will not be able to vote, but you will be able to join together with other investors who also do not have the 100 shares and create an agreement. Obrigado. And therefore vote. Passar já também para uma outra questão que está associada a essa. Portanto, esse é o limite mínimo e o limite máximo. Qual Well, é? a very related question. People are asking, how does the maximum limit work, what it is, and how does it work? O limite máximo de ações
que o investidor pode adquirir é de 291.750. 291,750 shares. That's the maximum that each individual investor can buy, which is 15% of the offering and 1.5% of buy share capital. Quanto à quantidade de ações que o investidor pode subscrever, mínimo 10 e o máximo 291.750 ações. Portanto, agradecer, diretor Cavungo, também dar nota que estas informações estão disponíveis desde o início do webinar, para quem se juntou a nós agora recentemente, estão disponíveis no nosso portal, bancobuy.al. Please note that all the information, both the presentation and the prospects, are available in our website. So please do have a look at that. Em termos de investimento e do resumo aqui da sessão. Continuando com as questões que estão colocadas aqui no fórum e que são públicas, todos nós conseguimos ver. Portanto, há aqui o próximo conjunto de questões tem que ver com a utilização de intermediários financeiros e corretores. Next question relates to using financial intermediaries for the purchase of shares. Can we use brokers or financial intermediaries to buy shares? Para poder fazer a compra, o registro da compra. Exatamente. Neste particular, nós gostaríamos de reforçar que o BAI é o único agente de Well, intermediação. please note that BAI is the only intermediary agent for this offering. Quero dizer que para se poder ter acesso e habilitar-se, portanto, a esta oferta, tem de ser mediante o BAI. So, to sum up, you'll have to purchase via custody account held up by and via BAI. Please note, not only BAI, but to the channel made available for the effect, which is BAI Direto. So, to sum up, you'll not be able to use a broker or a financial intermediary. Será o BAI que fará todo o procedimento associado a esta operação, que culminará então com portanto, esta abertura de capital do banco em bolsa, não é? E a sua classificação como sociedade aberta. Ok, portanto, objetivamente, para quem colocou a questão de se quem já tem conta noutra instituição ou numa corretora e pode comprar, a resposta é não. Terá que abrir, portanto, junto da instituição BAI, essa conta custódia e dar a sua instrução de compra, a ordem de compra, a partir do BAI direto, a partir do dia 16, como foi aqui referido, 16 de maio. Exato. Aqui, diretor Fábio, se calhar nós também aproveitaríamos para Yes. nada impede que após o apuramento dos resultados, o aí já acionista do BAI queira transferir estas ações para uma Please outra note conta. that once the process is complete, the new shareholder will be more than free to transfer its shares to another bank that is of his preference. But that will only be able to happen after the process has been completed here at BAI. Claro, muito clara a resposta. Portanto, no momento da oferta e da liquidação pelo agente único de intermediação, posteriormente, assim que já estiver confirmado como To sum up, acionista, to start with, has to be via bank. After the process is complete, the investor will be free to transfer shares to another institution if so wishes to do so. Continuando para as perguntas que, felizmente, começam a acumular-se no nosso chat, coloco agora uma questão relativamente às operações no BAI direto. With regards to BAI Direct, next question. Questões relativamente ao funcionamento via BAI direto, nomeadamente se o BAI direto vai notificar os clientes que já tenham esse acesso, ou will the platform notify a client if he's already got access, or does the customer have to go and check if they already have the platform available?
Obrigado, diretor Fábio. Quanto ao BAI direto, reiterar que a funcionalidade de execução das ordens estará ativa somente no dia 17. Please note that the functionalities in BAI direto will only be available from the 16th of May. Essa funcionalidade no menu principal do BAI direto. It will be in its main menu, main platform, and it will be highly visible on the platform. No âmbito das ações de comunicação, está previsto partilharmos instruções, partilharmos vídeos, partilharmos. There will be high visibility of the process. We will share videos, we'll share instruction on how to submit a bid and to make life easier for our customers. From the 16th, it will all be available. Obrigado. E ainda dentro do BAI direto, portanto, assumindo que a pessoa abre a sua conta normal, a ordem, adere ao BAI direto, que é livre de custos, e está em condição de abrir a sua conta custódia e submeter a ordem. Há um presente que pergunta se terá que ter muita atenção por causa do critério da rapidez. Portanto, quem for mais another question. as ordens, Will the quickness have an effect? Will those that are quicker to place an order have an advantage over everybody else? O principal, obrigado, diretor Fábio, o principal critério de rateio é o que consta no prospecto e o princípio que consta no prospecto é o princípio da proporcionalidade. Well, the prospect has the proportionality as its main focus when it comes to the distribution of shares. Que tenha dado a sua ordem no primeiro minuto do dia 16 de maio, está a dizer, o primeiro minuto da abertura da funcionalidade, e o último investidor, o último cliente que tenha dado a sua ordem no dia 17. The client that submits his offer right at the beginning and the last minute available will be exactly the same. There will be no priority. It will be about proportionality. It will be about price and number of shares wanting to buy. So the quickness of placement of orders is not going to be a relevant factor. O valor da proposta dentro do intervalo que foi referido. Avançando, temos aqui um cliente, um interessado que pergunta, informa que já tem a conta custódia, que requisito adicional deverá estar atento para além do acesso ao BAI direto. Once I've got my custody account open, what else do I have to bear in mind? Well, once you've got your custody open, it's important to have the funds available to cover the bid that the client will eventually submit. É cliente BAI, tem a sua conta custódia aberta, agora talvez é verificar, portanto... So bear in mind these three criteria. Be a client BAI, have a custody account for BAI, and have funds available for the purchase that you're trying to make as an investor. Como explicou o meu colega, sendo que qualquer dúvida, qualquer questão que exista, ainda assim, nós disponibilizamos canal de esclarecimento. Please bear in mind, where we have a channel for, we have an email, it's apoioainvestidor@bancobai.com, where clients can write to us with the queries, with any clarifications that they might need. Either that, or please use any other line that we have. Se não estiverem já, portanto, tem praticamente todos os requisitos cumpridos. Obrigado pelo esclarecimento, que acaba por dar resposta também à próxima pergunta, que é: posso submeter as ordens de compra ainda que me falte valor em conta? Well, somebody just asked that if they can submit the bid without the amount to cover it in account. Well, no, without the funds you cannot submit a bid. Sequer esse cativo a essa intenção. Avançando para questões relacionadas com o rendimento da ação, talvez passando ao diretor Juscelino, portanto, pergunta se the question regards dividends of the shares. Will BAI
a valorização do Will buy pay dividends, or will investors only count on the valorization of the shares? As ações são instrumentos financeiros caracterizados por serem de rendimento variável. Isso significa Shares que have a variable distribuição de dividendos depende de rentability. fatores, desde o desempenho, o contexto econômico, o desempenho do banco em determinado exercício, Which e goes da from broad range, deliberação da Assembleia Geral from the activity to the macroeconomic, and historicamente depends on the allocation of dividend. distribuiu dividendos. And Nada se garante que nos próximos although anos, historically BI has always dividendos. distributed dividends, there's no guarantee that will be exactly the same in the future, because it depends on a lot of factors that can't necessarily be foreseen right now. Obrigado. Continuando ainda na senda portanto, dos dividendos, é possível informar em que período do ano são normalmente pagos os dividendos? A customer just asked, or potential customers, when dividends are historically paid. Por regra, no BI são distribuídos anualmente, se existirem. By Se a Assembleia Geral distributes deliberar, its dividends por regra, if and when 30 the General Assembly dias da approves, Assembleia Geral. 30 days after the decision made by the General Assembly. Assembleia Geral. So essentially it depends on when the General Assembly happens, and dividends are paid roughly 30 days, on average 30 days after the General Assembly. De março, até 30 dias após 30 de março. Uma outra questão, portanto, já esclarecemos, mas se calhar nunca é mais de reforçar, o cliente, o seguidor, o interessado, eventual acionista Leandro Silva pergunta: o período de recepção de 16 a 27 de maio é um período exclusivo para clientes BI? So the period of subscription between 16th and 27th of May, is it just for BI client? A 27 de maio é período único para todos os investidores. It's a period for all investors. É uma operação que não It's a tem public reserva, offering, não há therefore reserva para outros, e períodos therefore the criteria and procedures are the same for everybody. Os interessados deverão submeter as suas ordens dentro deste intervalo de tempo. Obrigado, diretor Cavunga. E ainda continuando consigo, portanto, há aqui uma questão que tem que ver, penso, com o mecanismo de rateio e cotação final do valor por ação, que é como é calculado o valor a liquidar em função da quantidade de ações solicitadas. Obrigado, diretor Fábio. O investidor, ao submeter a sua ordem de compra das ações no BI direto, já terá conhecimento quanto ao montante global da operação. Please note that by the time an investor makes a bid, he will already know the price of the share. O preço que está disposto a pagar Because, essas mesmas well, you already know the amount that they'll need to have by the bank when he submits a bid, because the system will tell the client the global amount of his bid, because it will show the price and an amount. Portanto, será efetuada a liquidação financeira e física com base nesses dados. Em momento nenhum, no âmbito desta operação, o cliente vai pagar acima daquilo que estabeleceu na ordem de compra. So, under no circumstances will the client pay more than the amount that the client indicated wanted to spend on the process, on its bid. Obrigado. Estou, portanto, aqui a rever as questões. Muitas delas estão a ser colocadas, já foram colocadas e respondidas, e, portanto, estou a tentar, de alguma forma, fazer uma síntese sem repetições. Relativamente ainda ao tema de ownership, não é? Das ações, portanto,
fim do 30 de março, já abordamos há pouco, prazo de pagamento de dividendos. Portanto, nós já esclarecemos que não é 30 de março. Normalmente são até 30 dias depois do limite da Assembleia, que também tem que ser até 30 de março. Portanto, estaremos a falar até 30 de abril, no mínimo, no máximo. As ações são renovadas de forma automática por tempo indeterminado. Somebody has just asked if the shares are automatically renewed after 30th of March, but no, because shares do not have maturity. The only way that they stop belonging to the investor if the investor sells the shares it holds. So no, shares do not have maturity. Ao nível das contas, da titularidade das contas à ordem, portanto, a conta à ordem que suportará o processo de subscrição via buy direct pode ser conjunta. With regards to the account that will submit the order, can the order be made via a joint account? Yes, in a nutshell. There's no restriction on the number of holders that an account has. But please note that the shares will be allocated, in case of success, shares will be allocated to the person that made the bid, regardless of how many holders the account has. Colocada a questão, mas se calhar abordar de outro ângulo, que a pergunta é: os acionistas com mais de 100 ações serão convidados a participar na Assembleia Geral Anual? Will shareholders more than 100 shares be invited to the General Assembly? In a nutshell, yes. Aliás, nos termos do que determina a Lei das Sociedades Comerciais, e agora, uma vez o banco, portanto, sendo considerado uma sociedade aberta, também do Código de Valores Mobiliários, sempre que é feita, portanto, a convocatória, ela é divulgada nos canais que estão previstos, portanto, e os acionistas têm todos direito, aqueles que efetivamente tenham direito a participar na Assembleia, e estamos a falar destes em particular, sim, têm acesso à Assembleia, vão participar na Assembleia, will have the right to participate in the General Assembly pelo Conselho de Administração, and also have access to the information that it's given to shareholders in order to be able to participate in the General Assembly. É as contas, é a apreciação da gestão, é também quando se manifestar o tempo, é a eleição dos órgãos sociais, é a alteração dos estatutos, portanto, tudo que forem temas que devam ser apreciados e que sejam da competência da Assembleia Geral, todos os acionistas terão em tempo esta informação e poderão, aqueles com direito a voto, efetivamente, poderão estar na Assembleia, votar e manifestar neste fórum magno a sua opinião, o seu voto, não é? De modo geral. Estamos na reta final aqui da nossa sessão e no nosso momento de perguntas e respostas. Voltar a referir que temos no nosso portal bancobuy.ao a apresentação que aqui fizemos hoje. Please do not forget to check our website, where you'll be able to view the presentations made today and all other relevant information, including the prospectus of this public offering. Uma das questões que aqui estavam, portanto, há uma pequena correção. O eventual investidor pergunta se pode ter ações a que tempo máximo. E, portanto, talvez o diretor Jovelino pode complementar esta questão. Obrigado mais uma vez. Portanto, as ações existem sempre que a entidade subjacente existe. Another potential investors asked what's the maximum period that he can hold his share for. Well, please bear in mind that shares are valid as long as the institution exists, so a potential shareholder
once becomes a shareholder, you'll be able to hold the shares for as long as the investor wishes, as long as the institution still exists. Now, board member Augusto from IGAP will now give us our closing remarks. Se por acaso o investidor não tenha conseguido, no âmbito da oferta pública de venda, adquirir com sucesso a sua intenção, por razões de tempo, de não ter o capital atempadamente, da sua tentativa de submissão de preços ter ficado abaixo, fica excluído para sempre ou terá uma oportunidade de entrar outra vez na compra da ação BAE? Não fica. Um dos momentos que nós destacamos quando apresentamos o calendário desta oferta e uma data muito significativa para a instituição e não só, é o dia 9 de junho, não é? Que é a altura em que... Please have as a reference the date of 9th of June, which is when shares will be available in the secondary market for negotiation and for sale. So any potential investor who was not successful in the bidding process in the primary market will always be able to do it via secondary market, provided somebody wants to sell. Entretanto, pode, através do seu intermediário financeiro, dar esta ordem de compra, desde que no mercado exista uma ordem de venda, e aí tudo dependerá das condições do mercado, não é? Tem a possibilidade, sim, de ver comprar as ações do BAE, tem a possibilidade daqueles que já tenham de reforçar posição, se assim considerarem, e acho que com este esclarecimento fica então respondida a questão do interessado. Mas eu creio que o meu colega queria também fazer uma abordagem adicional ao que foi dito. Sim, obrigado, diretora Ana Vítor. Apenas para também clarificar que os que estivemos aqui a apresentar são associados a esta oferta pública de venda. Portanto, os limites em termos de quantidades e os limites em termos de preço que tivemos aqui. Please note that the specific terms and conditions are only applicable to this offering. Once the shares become available in the secondary market, there are no restrictions on the amount a potential investor can buy or the prices that can be purchased and sold for. O âmbito não era aqui esta sessão, mas ainda assim reforçamos que temos o endereço apoio-ao-investidor@bancobai.ao, diretamente colocarem a questão e terem uma resposta até 24 horas, normalmente. Agradecer então a presença e passar a palavra à Sua Excelência, o Administrador do IGAP, Augusto, para fazer então o encerramento da nossa sessão. Without further ado, Board Member Augusto from IGAP will make the closing remarks. Boa tarde a todos e muito obrigado. Good afternoon and thank you for your presence. Neste evento que é muito importante para a operação que está a ser projetada. This important event das participações detidas pela Sonangol e pela Indiama of the sale of the share that both Sonangol and Indiama hold in Banco BAE. De dos grandes objetivos do programa. For IGAP, this is helps them achieve one of the main objectives, which is to develop the capital markets in Angola, help develop. And it's important that BAE, which is a pillar, it's a big institution in our country, should carry out. So we here express our happiness with the project so far. O compromisso do IGAP, enquanto entidade que implementa o programa de privatizações, é assegurar. IGAP is committed to the program of privatization, and that sale is made via transparent mechanisms such as stock market,
Então, stock exchange. este é o primeiro, vamos continuar a This is the trabalhar first, and we'll be que work estejam no programa de so that more sejam privatizados public pela bolsa. enterprises are privatized in the same Também way. poderia deixar de realçar aqui o espírito pioneiro do Banco BAE. Like also to thank Bai for being a pioneer and to having that spirit of being a pioneer, without whom they wouldn't be able to happen, because remind you that the shareholders of Bai had to approve the sale of shares via this method. So thank you to the shareholders and the board of Banco Bai for all the help to make this possible. Também era importante evidenciar a importância desta operação para o mercado de capitais. It's important to reiterate the importance of this process to our stock market. We now have a first company of reference in the stock market, which up to now only trades public titles, public bonds that is, and will now be able to provide another opportunities for the investors who can diversify further the investment portfolios with a stock of reference. Pelos meus colegas do BAE, pela equipa do BAE, que apresentou aqui a solidez do banco, e acreditamos que os rendimentos, o investimento feito nesse banco certamente irá trazer o rendimento esperado. E por fim, eu ia apelar aos investidores. Finally, I'd like to appeal to the investors to participate in the process, to take advantage of this opportunity, and also make history and become pioneers themselves by participating in the process. Que todos os que estão aqui presentes e muitos outros estejam já como acionistas do banco no dia 9, quando for feito. So, and we hope that a lot of those in this session, come the 9th of June, can be able to call themselves shareholders of BAE. Thank you very much. Thank you, board member. E ficamos a esperar pela vossa participação na oferta And muito obrigado. see you soon. Thank you. Se me permitirem, então, declaro encerrada esta sessão de esclarecimento. Muito obrigado. Thank you. Boa tarde. No âmbito do programa de privatizações, torna-se público o lançamento da oferta pública de venda de 1.945.000 ações de capital social do BAE. Esta oferta é destinada a todos os investidores nacionais e internacionais, nos termos e dentro das disposições legais e regulamentares aplicáveis, e decorrerá desde o dia 16 de maio de 2022 até ao dia 27 de maio de 2022. O preço de venda unitário das ações a alienar através desta oferta está compreendido no intervalo entre o valor mínimo de 17.200 kwanzas e o valor máximo de 20.640 kwanzas. A transmissão das declarações de aceitação será efetuada junto do agente de intermediação, o BAE. As declarações de aceitação serão transmitidas através dos canais digitais do banco, designadamente o BAE Direto. Já tem o seu BAE Direto? Contacte o seu gestor, faça a sua subscrição digitalizada através do BAE Direto e torne-se num acionista do BAE. Um banco sólido e de confiança. BAE. Confiança no futuro.